Yes, my students, welcome again. It's me again, Madam Gracious Kanzini from Educare Tanzania. My Form 3 students, we are proceeding with our chemistry session series, and we are proceeding with our amazing topic, which is extraction of metals and the properties of metal. My student, in this topic is so amazing topic. Why? Because we have already tried to pass through the subtopic whereby we tried to pass on the concepts and the importance of these metals. Also, we tried to pass through the occurrence and abundance of these metals in the SS class. Also, we tried to look on the occurrence and the location of these metals in our Tanzania, in our country. I mean in our Tanzania country. And my student, niliwapa assignment ya kwenda kutafuta some of locations in our Tanzania country whereby those metals or minerals are found. For instance, unaweza kuangalia kwamba okay, Geita yanapatikana madini gani, Bukoba maybe, wapi huko Mara, Musoma, I don't know, Kilimanjaro, Arusha, what kind of minerals are located there. So you can see how you can feel proud with your country. So utakuja kuona kwamba the country of Tanzania is with a lot of natural resources, is made of a lot of minerals. So go and find it for your own benefit. Now my student, also we have tried to look on the properties of metals, ambapo tuliona katika chemical property, vile vile tuliona katika physical property, ambapo katika physical property tuliona the whole about appearance, melting point, tuliona sifa nyingi sana. Lakini katika chemical properties tuliona the concept of how the metal have ability to react with the other metals, ambapo tuliona kwamba kama ina uwezo kureact na metal nyingine. Tukaona baadhi ya some of reactions. For instance, tuliona kuhusiana na redox reaction ambazo zina involve metals. Vile vile tuliona the displacement reactions ambazo zina involve metals. Also tuliona the concept of carbon and hydrogen as involved in the reactivity series of metals, though are non-metals. Tuliona na sababu zake ni nini. Now my students, tukamaliza concept of properties of metal. Lakini today we are going to start another subtopic of our topic, ambapo tunaona kwamba hii subtopic ndio iliyobeba topic yetu ya extraction and properties of metal. Kumbe hizi nyingine zote zilikuwa ni introduction, yani zilikuwa zote ni introduction. So now we are going to see the whole process of extraction, kwa sababu tuna aware about metals, sifa zake. We have aware on the redox reaction ambazo zina take place. We have aware on the different mechanisms or the general concept of metals and their importances and their different theories. Now it's easy for you to study the concept of extraction of metal. Here my student, tukiongelea about extraction of metal, tunaongelea ule mchakato mzima au ile mechanism mzima ya kufanya ule uchimbaji au ule upatikanaji wa zile minerals au metals. So na katika chemistry tuna involve metals, lakini katika lugha ya kawaida common language tunaweza tukasema madini. Haya madini, jinsi ambavyo tunayachimba, ni process gani, tunafanyaje ili tuweze kupata madini, tunafanyaje ili tuweze kupata pure gold, ili tuweze kupata pure diamond, ili tuweze kupata pure silver. So what to do, au hiki kitendo ndo tunakiita extraction. Kwa hiyo ni kitendo kizima cha kuweza kupata hayo madini au hizo metals. Now my student, metals are extracted from their ores. Kwamba metals zinakuwa extracted au zinakuwa produced kutoka kwenye their ores. Now what is ore by the way? Kwamba ore ni kitu gani? Kama metals zinakuwa extracted kutoka kwenye ore zake, sasa ore ni kitu gani? Now an ore is a natural occurrence solid materials from which a metal or valuable mineral is extracted profitably. Kwamba kumbe ni ile natural occurrence of solid material, yani yenyewe ni solid materials ambayo inakuwa consisted, contaminated or compacted na ile metal au ile mineral yako, valuable mineral.
Kwa hiyo sasa kitendo cha wewe unatakiwa utoe ili upate ile mineral, lazima sasa ufanye jitihada za kuitoa ile natural occurrence ya ile solid material ambayo imeizunguka au imejiattach kwenye ile metal au kwenye ile mineral ambayo it can be gold, it can be diamond and so forth. Now when an ore containing a metal is dug out from the source, kwamba kama ore ile ore sasa imecontain metal, ina ile metal au ina ile mineral, now itakuwa dug out from their source, itakuwa dug out kutoka kwenye source yake. The metal is separated from the rest of the materials, kwamba after their metal inakuwa separated, inatenganishwa na material mengine ambayo yamesalia pale, unwanted all unwanted materials, it might be impurities and so forth. Kwa hiyo inakuwa separated with all those unwanted materials and material in the ore by the process, ambacho hichi kitendo chote, hii process we call it extraction. Kwamba kile kitendo sasa metal itakapopatikana, itakapokuwa extracted kutoka kwenye ores, some of material they will be removed, so whole process ndo tunaita extraction. Now the branch of science that deal with the properties, production and purification of metal is called metallurgy, kwamba lile tawi la kisayansi ambalo linahusiana na mchakato mzima wa kuzalisha wa kustudy the properties of these metals, lakini vile vile katika purification of these metals, katika kupurify this metal for human consumption or for economic purpose or for different purpose. So hiki kitendo I mean this kind of science is known as metallurgy. Now my student, ili kufanya hii extraction we have a property. So there is a many properties of extraction of metals. So we have the 5 or ABCDE properties of this extraction of metals. The first one is crushing and grinding. Tunapoongelea crushing and grinding, tunaongelea ile kufanya crushing, grinding. Kwa mfano nyumbani kule tuna kikinu kile, tuko na kitunguu saumu kinakuwa katika solid form. Ili tuweze kurahisisha ile surface, to increase surface area ya kile kitunguu saumu ku take reaction wakati tunapika, what we are going to do is using crushing and grinding. Tunakuwa na kile kimota na kile kimtwangio, tunakuwa na kinu kimota na kile ambacho kinatumika katika ku crush au ku grind, ambako ni kile kimtwangio, mortar and pestle. So tunakuwa tunatwanga. So the same apply hapa katika kufanya extraction of metal, lazima tu involve process ya kufanya crushing and grinding. Kwa sababu hiyo kwamba some of this tumeona kwamba hii ore yenyewe ambayo inakuwa imejisikiza kwenye his metal inakuwa in form of solid. It is solid occurrence natural solid materials. Kama ni solid means that we have to crush them. Lazima tufanye crushing and grinding. So this is the first process. The second process is all about concentration or dressing of this ore. Kwamba lazima tujue all about concentration of ores. Lazima tujue concentration ya hii natural occurrence materials, or sometimes we have to dressing them. Another is calcinations and roasting of the ores. My students, as we proceed, we are going to see all about the calcinations. Vile vile calcination, in another word we can use the roasting. And my students, roasting here is not the roasting you know about kurosti sui mboga, sui madikodiko. No, here we are talking about some of the reactions involved, some of the mechanisms of roasting, or in another way we can say calcinations. Hizi natural occurrence solid materials ambazo ni ore. Also we have the reduction of metals oxide to free metals, kwamba tutakuwa tunafanya reduction mechanism of reactions zitakuwa zinakuwa involved hapa, ambapo tutakuwa na different reactions au tutakuwa na different reactions of metal oxide ambazo zinakuwa oxidizing into free metals. The final process is the purification and refining of the metal. Sasa hapa tunahakikisha kwamba tumepata ile pure gold, tumehakikisha kwamba tumepata ile pure diamond.
kwa kufanya purification, na sio purification tu, hatufanyi purifying tu, tunafanya na refining ya ile metal, kwamba imekuwa readily available na very accessible for the purpose of being for the consumption purpose. Now my students, we are going to try on little bit this process, discussing them each after another, by starting with the crushing and grinding. Now, metal ore are generally obtained as a large pieces of rock. Kwamba hizi metal, I mean the metal ores, ambapo tumesema metal ores ni zile natural occurrence materials ambayo inakuwa katika solid, ambapo ndo hizi metals zinakuwa valuable metals au valuable minerals zinakuwa extracted humo. So zenyewe zinakuwa katika in form of large pieces of rock, kwamba ni vipande vikubwa vya miamba, yani ni very hard, very solid materials. So what is required here, the metals ore has to be crushed and grounded to convert the components into powder. Kwamba lazima sasa hizi hard pieces material or large pieces of rocks lazima ziwe crushed and grinded. So the aim or the purpose is to make them in powder form, ili kurahisisha katika kupata zile metals. Lazima tuziponde, tuziconvert from their solid material or solid state ziende katika powder in form of which will just make simplification of taking or extracting our metal or our mineral. Now this is done by using crushers and grinders, kwamba kunakuwa kabisa na crusher vyenyewe vinatumika kwa ajili ya kupondea. Mfano mzuri nilikupa tunavyotumia nyumbani kule, kimtwangio kile mortar and pestle, kwamba kimtwangio na kile kinu na kile kimtwangio, kwamba kitunguu swaumu kinakuwa katika solid. Sasa hatuwezi kukipika tu vile, so ili tuweze kukipika lazima to change ile surface, to increase surface area ili kiweze kuteki reaction katika ile roast yako unayopika au katika mboga zako unazopika. The same apply hapa, kwamba hapa katika crushing and grinding material ambayo this is done kwa kutumia hizi crushers and grinders, kwamba yenyewe ni kwa ajili ya kufanyia hii crushing and grinding mechanism. Another is concentration or dressing of the ores. Now, when we talk about concentration or grinding of the ores here, the ore are usually found mixed with the acid impurities like sandy, clay and limestones. Kwamba hizi ores, hizi ores siku zote usually zinakuwa contaminated na sand, also clay. Tunapongelea sand tunaongelea udongo. Vile vile tunaongelea clay, ni udongo lakini ni udongo tofauti. Unaweza ukawa ni udongo wa mfinyanzi, udongo sio wa aina gani, lakini pia ni those materials. Na hizi zina act as impurities, zinakuwa kama ni unwanted, inakuwa kama ni uchafu. So also kunakuwa na limestones, kunakuwa na some compound or molecules of rocks ambazo zinakuwa katika gypsum limestone, kunakuwa na some of the metals ambazo zinakuwa katika limestone. Na tunavyoongelea limestone tunaongelea calcium carbonate, calcium oxide and so forth. Kwa hiyo kunakuwa na hizi impurities au hizi materials. Now the impurity in the ore are called gangue or matrix, kwamba gangue or matrix ndo hizi kind of impurities ambazo zinakuwepo katika ore. So ukutana na hii kitu au ukutana na hii matrix, usije tu ukasema ni matrix ya mathematics, no. So the same apply, kwamba huko mbele tunavyoendelea katika kuangalia construction, I mean extraction of metals one after another, tutakuja kuona hizi impurities, hizi matrix au hizi gangues ambazo zinakuwa zinakuwa contaminated kwenye zile ores. Now, the process of removing impurity or this gangue from the metal ore is called concentration. Kwa hiyo kumbe ushaona hii process au hii step ya kufanya concentration ya hizi ore, kwamba kile kitendo sasa cha kuremove hizi impurities ndio tuna consider au ndio tunasema ni nini? Ni concentration of ore. This help to obtain the material riches in the metal or those worth working up with. Kwamba hii hapa inatusaidia kupata sasa ile
yale materials ambayo yapo rich, yapo made up of high proportion of our metals au ile mineral ambayo tunahitaji, au wakati mwingine tunasema those worth waking up with, kwamba yale material ambayo tunaweza tukaendelea nayo yana thamani, tunaweza tukayachukua from there. Ndio maana tunafanya hii process nzima ya concentration. Kwa hiyo tunapoongelea concentration hapa, kwenye concentration of ore tunaongelea kile kitendo cha ku remove zile impurities so as you can get the materials or metals which is rich with our required metals au the worth waking up with. Now there are various ways to carry out the concentration of ore, kwamba hii process yenyewe ambayo tunasema ni concentration of ore yenyewe ina involve njia mbalimbali ambazo tunaweza kuzifanya ili kuattain hii process. The suitable method is chosen based on the physical and chemical properties of the metal, kwamba kumbe hii njia hizi ambazo zinakuwa zinatumika hapa zenyewe zinakuwa chosen according to the best by considering the ile suitability or the best way by considering the physical and chemical properties ya metal. Kama metal ina chemical properties fulani au ina physical properties fulani, is where we can able to choose the suitable method ambayo tunaweza tukafanya concentration. Hatuwezi tu ku remove impurities, hatuwezi tu kufanya concentration ya zile metal yani kwa matakwa yetu. No, we need to have a criteria. Lazima tuzingatie. Kwa mfano nitakapofanya concentration ya copper ni tofauti na nitakapofanya concentration ya sodium, ni tofauti na nitakapofanya concentration ya metal ions, ion metal, madini ya iron, ya chuma. So ni very different. So lazima tuzingatie ile suitability ya methods katika kufanya hii concentration. Now, some important method used in the concentration of the metal ore include the gravity separation, ambayo gravity separation kwa namna moja au nyingine tunaita hydraulic washing. Hydraulic washing, hii ni gravity separation. As you can see here, the gravity, it means that there is a force of gravitation applied. Kuna nguvu ambayo inatumika katika kufanya separation. Another is magnetic separation, kwamba kuna njia nyingine ambayo tutaitumia ya ku remove these impurities kwa kutumia magnetic separation. My form 3 student, nakumbuka kwenye level ya form 2 class, na kama mmesikiliza session za form 2 class tulisoma the concept of separation of the mixture, kwamba compound inakuwa contaminated na compound nyingine tunahitaji kuseparate. Tulisoma the concept of magnetization method. Tulisoma hii method ambayo inatumika kuseparate the compounds, different mixtures or different compounds kwa kutumia magnet. So here we are going also to see how we can remove these impurities by considering the magnetic methods or magnetic separation. Another is frost flotation. Frost flotation. Another one is chemical method. Hii ni njia nyingine au ni suitable method ambayo tunaweza kuitumia katika kufanya concentration of the metal ore au wakati wa kufanya removing of the impurities and unwanted materials from our metal ore. Now, let us try to discuss a little bit about the first method, which is gravity separation. This method is based on the difference in weighting between the impurities and the metal. Kwamba hapa tuna consider ule uzito uliopo kati ya the metal ore and the impurities. Kwamba impurities zina weight gani? And our metal ore is made up of weight gani? So here tunaangalia ile difference iliyopo ya weight. Now impurities are lighter than the metal particles. Kwamba impurities zinakuwa ni nyepesi kuliko hizi metal particles. The principle of gravity is used to separate them. Kwamba okay, here sasa is where we apply this principle of gravitation or gravity principle to separate the lighter impurities from a metal particles. Now in this method, the light and ethyl impurities are removed from the heavier metallic or particle by washing with water. Ndio maana tuliona sometimes inaitwa hydraulic washing. Kumbe tunatumia simple mechanism ambayo zile lighter one impurities zinakuwa removed from heavier metallic
or particles kwa kutumia washing. By washing with water tunafanya hydraulic washing. So after doing the hydraulic washing is where we can apply the gravity separation or ways or method. Now another one is magnetic separation. In this method, the magnetic properties of certain metals are used to separate them from the non-magnetic impurities. Kwamba tuna consider kunakuwa na magnet na non-magnet. Mean that we can able to use that magnetic separation kwa ku consider hivi vitu viwili. Ambapo the reverse may be the case where the impurities are magnetic while the metal are non-magnetic. Kwamba zile impurities zikiwa ni magnetic, it means that we will employ or will use the magnetic means kutrap tukileta tu magnet as the nearby. So kwa sababu pale tutakuwa na non-magnetic material ambayo ni our required metal ores, lakini zile impurities ni made up of magnet, kwa hiyo tuna trap them is in either case magnetic separation is applicable. Kwamba hapa ndo tuna apply case ya magnetic, kwamba kama magnetic ore ni made up of magnets, mean that it will be easy for us to separate them. Au zile impurities ni made up of magnet, kwa hiyo tutakuwa na material of magnet and non-magnet. Kwa hiyo kama material ni non-magnet, it means tuta separate na yale ambayo yapo na magnet. Is it clear for you? And here is where the magnetic separation case inakuwa applicable here. Another, let's see about the method of Frost flotation. The Frost flotation, this is the process of selectively separating hydrophobic material from hydrophilic materials. Hydrophobic material from hydrophilic material ni vitu vile tofauti. We have hydrophobic and hydrophilic. Now, it's used the difference in the wetting characteristic between the mineral and impurity. Wetting, tunaangalia ile hali ya wetting. Kwa hiyo hapa tuna consider wetting characteristic, sifa ya wetting kwenye materials ambayo ni metal material or metal material na katika impurities. Frost flotation is primarily used for concentrating sulfide ore. Hii inatumika katika sulfide ores or which are made up of sulfide. The sulfide ore are hydrophobic in nature and are easy wetted by oil. Kwamba hizi are hydrophobic in nature, zile sulfide ores. Kwamba kumbe hii frost flotation it is favored or it is suitable method for sulfide ores. Kwa nini sulfide ores? Kwa sababu sulfide ores ni made of hydrophobic materials or particles, ambayo hizi hydrophobic nature zenyewe zipo is wetted with by oils. Kwa sababu hapa kwenye frost flotation tuna consider the wetting differences of impurities and particles or our materials. So na hapa tunaangalia difference iliyopo katika hydrophobic nature na hydrophilic nature. So kwa sababu hizi sulfide ores zenyewe ni hydrophobic in nature, ndo tunakuja kuprefer hii method of frost flotation. Lakini that sulfide ore can be selectively separated from hydrophilic impurities by frost flotation. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana hizi hydrophobic materials or hizi sulfide ores kuwa separated kutoka kwenye hydrophilic materials kwa kutumia hii method ambayo ni frost flotation. But also mastering there is concept of leaching. Leaching here is the chemical method of concentrating the ore. It involves dissolving the ore in a chemical solution in which the mineral dissolve, leaving behind the impurities which are filtered out. Katika Kiswahili cha kijiografia, leaching, tunapoongelea leaching ni ile kwamba kuna remove, washed away of material katika the soil. The same apply here in this reaction, kwamba hii leaching ni ile chemical method ambayo inatumika ambapo kunakuwa na remove of some impurities. Yenyewe inatokea katika dissolving the ore in a chemical solution in which the mineral dissolve, leaving behind the impurities. Kwamba zikidissolve zinaacha zile impurities which is filtered out na baadaye zinachujwa, na hii hapa ndo leaching au chemical method inakuwa imetake place.
Now the metal ore is then recovered from the chemical solution by a suitable chemical. You see, for example, the concentration of bauxite ore for extraction of aluminium. Mfano mzuri ni bauxite ore. Hii ni ore ambayo inatumika katika extraction of aluminium. Tutaona huko mbele vizuri. Bauxite is contaminated with iron, titanium and silicon. Kwamba yenyewe hii inakuwa contaminated na hizo minerals. These impurities are removed by heating the powder or with the aqueous solution of sodium carbonate or sodium hydroxide at the certain temperature and pressure. Kwa hiyo lazima kuwe na standard temperature and pressure. Aluminium oxide dissolve in the base where the impurities remain insoluble and are removed by filtration method. Now my students, after looking this concept of extraction, there is a task for you here to attempt so as you can improve your understanding concerning the session we discussed now. The question is, what do you understand about the following methods used in concentrating the metal ore? Kwamba tuliona kuna method 4, kuna method 3 ambayo ni gravity separation, magnetic separation, force flotation, but also kulikuwa na chemical method ambayo ndio ile involve leaching process. So try to discuss them, try to attempt the task on your own ili uweze kumaster understanding ya hii session. Thank you so much. This marks the end of our session today. Stay tuned, Educare TZ. Don't forget to subscribe, like and share this video to your students, your fellow students. Have a nice moment, my students. Bye bye.